Greetings from the United Nations headquarters. It's a beautiful morning here in New York, where this 20th anniversary UN Global Compact Leaders Summit began 25 hours ago, and where it will end shortly at our closing plenary. Coming up in the next 60 minutes, you'll be hearing from the German Chancellor, Angela Merkel, Paul Polman and Bola Adesola, the vice co-chairs of the UN Global Compact Board. After 5 years at the helm of the organization, Lise Kingo will hand over to incoming Executive Director Sanda Ajambo. And finally, we will hear from the United Nations Deputy Secretary General, Amina Mohammed. But before we close this extraordinary Leader Summit, let's give you a quick recap of how it all began and what's been happening for the last 25 hours. Hello delegates, welcome to the UN Global Compact Leaders Summit 2020. More than 20,000 business professionals and sustainability experts have joined the UN Global Compact Leaders Summit already. On this virtual platform, attendees have been visiting booths to learn more about how the UN is engaging companies, networking with each other, and hearing from an impressive lineup of speakers. Now more than ever, as big decisions are made about our future, companies need to address environmental, social and governance risks holistically and move beyond business as usual. We can build a better tomorrow where we leave no one behind. And it really does put the onus on businesses and the financial sector to help the world recover better. The first and highest priority is to protect your staff and stakeholders, including your service providers, clients, and the communities in which you operate. Listening to the scientists is crucial to dealing with the climate crisis. Clearly, we need a strong global initiative now. Leading CEOs from around the world also urged their peers to step up their SDG ambition. And I'm very confident that together we will find ways to strike that right balance and make progress faster. And this special film highlighted the 20th anniversary of the initiative. And we, the United Nations, initiate a global compact of shared values and principles which will give a human face to the global market. The theme you will hear today over and over again is recover better, recover stronger, recover together. So there you have it, the United Nations' largest, most inclusive and most sustainable gathering of business leaders ever. Thank you to all our attendees for joining us throughout the program. Every session and speech has been recorded. You can keep coming back to our website to watch and share the bits you missed when you have the time. And now it's my honor and privilege to welcome the German Chancellor, Her Excellency Angela Merkel. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren. Vor 20 Jahren wurde der Global Compact ins Leben gerufen. Beim ersten High-Level-Meeting des Compact sagte der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan, ich zitiere, es wäre tragisch, wenn lokale oder nationale Gemeinschaften als Reaktion auf die Herausforderungen und Schwächen der Globalisierung die Fehler der Geschichte wiederholen und sich auf sich selbst zurückziehen würden. Zitat Ende. Kofi Annan hat recht. Nicht durch Abschottung, sondern nur durch Zusammenarbeit lässt sich die Globalisierung zum Nutzen und Wohle aller gestalten. Und nur durch Zusammenarbeit lassen sich auch Herausforderungen meistern, wie wir sie derzeit mit der Coronavirus-Pandemie erleben. Dies gilt zum einen für die Entwicklung eines Impfstoffes. Einen solchen Impfstoff anschließend auch weltweit für alle verfügbar zu machen, erfordert das Engagement von Unternehmen, Organisationen und Staaten. Deutschland ist hierbei einer der größten bilateralen Geber. Zum anderen gilt es, den gravierenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu begegnen und dabei die so wichtigen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 und des Pariser Klimaabkommens nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir sehen, dass viele Länder des globalen Südens besonders stark unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leiden. Entwicklungsfortschritte der letzten Jahre drohen wieder verloren zu gehen.
Die internationale Gemeinschaft ist aufgefordert, dem entgegenzuwirken. Dazu haben sich die G20 und der Pariser Club auf ein Schuldenmoratorium verständigt. Es ermöglicht vielen Staaten, ihre Schulden tragfähig zu gestalten. Gemeinsam mit dem IWF, der Weltbank und anderen Partnern arbeiten wir auch weiter an langfristigen Lösungen. Während der deutschen G20-Präsidentschaft 2017 haben wir den Compact with Africa ins Leben gerufen, um Anreize für mehr privatwirtschaftliche Investitionen und neue Arbeitsplätze zu setzen. Diese Initiative wollen wir noch stärker auf die jeweiligen Gegebenheiten der Partnerländer ausrichten, um damit auch dazu beizutragen, ihre Resilienz zu stärken. Denn nicht selten trifft die Pandemie vor Ort auf bereits bestehende Probleme und schon länger schwelende Konflikte. Die Antwort auf die Globalisierung lautet also globale Verantwortung. Eine Zusammenarbeit auf der Grundlage der globalen Nachhaltigkeitsziele entscheidet über unser aller Zukunft. Entsprechend zukunftsweisend erweist sich eine verantwortungsvolle Unternehmensführung im Sinne des Global Compact. Herzlichen Dank Ihnen allen, die sich dafür stark machen. Thank you, Chancellor, for your extraordinary vision and support of the UN Global Compact. This is the point for me, your host for the last 16 hours, to say farewell and to thank you to all our speakers and attendees. We appreciate your engagement and count on you to take the messages you've heard forward as we recover better, recover stronger, and recover together. Now it's my great pleasure to introduce a visionary business leader who has proved that principles, purpose, and profit can go hand in hand. Among his many titles, he is today the UN Global Compact Vice Board Chair, Mr. Paul Polman.